Good morning. Welcome to News Brief for this week. This week is the 6th week, and we want to take a look at the mortgage rate first. This week, 30-year fixed mortgage rate went up 3.85 because 10-year Treasury yield went up to 1.963. So why this 10-year Treasury yield is going up? We can talk about this later. And FHA 15-year fixed mortgage is 2.99, and went down a little bit, but FHA went up. So generally, the home mortgage loan right now is increasing. Okay, first news we want to talk about is we covered this news a few weeks ago. New Jersey Homeowners Supporting Fund up to $35,000 applying began. And the eligibility of this fund is first, household income is below 150% of area AMI. And AMI, we know that, right? Average median income, sorry. And second is hardship under the COVID-19 since January 2020. Number three, no mortgage payment delay or default before January 2020. So if anybody has difficulty to keep up the mortgage because of COVID-19, then they can apply, and already application, they start receiving the application. The fund will be up to $35,000 for qualified households and will be granted if they live for 3 years. But if they move out before 3-year term, then they will have to pay back. And there's a contact information. 전번에 말씀드렸던 대로 그 뉴저지의 Homeowner Supporting Fund, Assistance Fund가 available 해서 지금 애플리케이션을 받고 있다고 합니다. 밑에 그 컨택이 있고요. 이메일도 있으니까 혹시 필요하신 분들은 어플라이 하시고 자격 조건은 그 Area AMI, Household Income이 AMI의 150%가 넘으면 안 된다. 150% 이하여야 된다. 그 다음에 그 코비드 상황에서, 코로나 바이러스 상황에서 어려운 그 경유서 그거를 이제 하드십 그 하드십을 증명해야 되고, 그 다음에 이제 코비드-19 코로나가 시작되기 전에는 디폴트나 딜레이가 있으면은 안 된다. 그리고 말씀드렸지만 3년을 거기서 살면 이제 그래, 론을 받았다. 론이라고 펀드죠. 나오지만 35,000불을 받았다. up to 35,000불, 상황에 따라 다르겠죠. 그래서 받고 나서 3년을 살면 그건 안 갚아도 되고, 3년 전에 무브아웃 하면은 다시 페이백을 해야 된다. Okay, next news is New York City Council pursues permanent outdoor restaurant. The City Council held the first hearing on 8th and discussed the legalization of outdoor restaurants. And the permission fee would be $1,050, and renewal fee after that is $525. This bill is actually supported by the mayor, new mayor, Eric Adams. He suggested this bill, and it will have a smooth ride if the City Council passes the bill, because the mayor is supporting this bill. Once the City Council passed the bill, then he will sign it without hesitation. And right now, there are about 12,000 outdoor restaurants in New York City. They started June 2020 after COVID outbreak. And according to the NYC Hospitality Alliance's survey,
1 out of 10 restaurant owners are supporting this bill. But some residents are strongly opposing this bill, and they will have organized rally to demonstrate. Well, Sealand has office in 32nd Street, and personally, I don't like the outdoor restaurant because traffic is really tough. 지금 뉴욕 카운슬, 시티 카운슬에서 이제 그 비를 만들어서 지금 아웃도어 식당들을 많이 이렇게 가건물 같이 만들어 놨죠. 그거를 지금 리걸라이즈 하자. 그래서 애플리케이션 피가, 퍼밋 피가 한 1,000불 정도, 리뉴얼 피는 한 525불 정도. 그런데 지금 메이어가 이것을 밀고 있다. 에릭 어담스. 그래서 카운슬에서만 패스가 되면 에릭 어담스 메이어가 사인하는 건 전혀 문제가 없다. 지금 현재는 2020년 6월에 시작이 돼서 COVID-19 브레이크아웃이 시작된 그 이후로 식당을 이제 아웃사이드를 허가를 다 했죠. 그래서 현재는 한 12,000개가 있다. 그런데 그 NYC Hospitality Alliance라는 조직에서 서베이한 거로는 한 90%의 레스토랑 오너들이 그렇게 했으면 좋겠다. 서포팅하고 있다. 그러나 some resident는 이제 반대를 해서 아마 데몬스트레이션도 랠리 이렇게 모여서 이런 걸 할 예정이다. 그렇게 지금 보도가 되고 있습니다. Okay, next news is well, true or not, U.S. house price is forecasted to go down. By the way, it's reported by Korea Times, 한국일보, in fact, yesterday. Fannie Mae reported on Monday, surveyed in January, that 25% of polls said it is a good time to buy a home, only 25%, and 69% of polls said it is a good time to sell, which is the highest since 2010 when this survey started. So I think what this means is the buyer is now the people saying it's a good time to buy. Okay, it's not that many, 25% only among this poll survey, but about 70% people saying it's a good time to sell. Okay, and Fannie Mae HPSI is some again index. It's a home purchase sentiment index. But when you say when you hear sentiment, that means you're thinking, the consumer's thinking. Okay, so they try to quantize their thinking. That's what it is. Sentiment index decreased 2.4 points to 71.8 in January. It's the lowest level since May 2020, as affordability constraints continue to weigh on the housing market. So it's basically very tough to buy. It's affordability. And that's why the HPSI went down 2.4 points to 71.8 January. The reason for decreasing HPSI is too high home price and mortgage rates are climbing up, while the Fed is mentioning the rates increase anytime. 지금 이제 우리의 홈바이어들이나 홈셀러들의 심리를 인덱스로 만들었는데 그게 이제 HPSI라는 건데요. 페니메이에서 만들었는데 그 인덱스가 2.4% 내려갔다. 그러니까 전체적으로 안 좋은 거죠. 홈 오너십에 대해서 그게 좀 내려갔다는 거죠. 그래서 지금 이제 한국 일본은 타이틀을 이제 집값이 내려갈 것 같다 이렇게 잡은 거죠. 글쎄요 거기에 대해서 좀 어그리는 못하겠는데 한국 일본가 아무튼 타이틀은 그렇게 잡았어요. 그러나 우리가 일반적으로 우리 부동산
전문가들이 볼 때는 올해 집값이 내려가지는 않는다. 그러나 올라가는 속도가 줄어들 것이다. 이렇게 지금 보고 있는 거죠. Okay, the next news is this is interesting topic, by the way. Pressured renters flock into tight home market. Well, we thought all the first home buyers, including first home buyers and younger buyers, left the home market. Okay, it's priced out, we call. We thought so, but this article, the Washington Street Journal, in fact, earlier this week, the last week, February 3rd, reported, is a lengthy article, but I summarized. Renters coming back to tight home market. That's what they're saying. So that's why I said it's a very confusing market right now. Rising rents are one of the main drivers in the recent bout of inflation. It causes inflation, even the rising rent. They are also spurring many renters to try to buy a home as quickly as possible, because this inflation is moving upward, okay? So they want to buy a house as quickly as possible. Because inflation, increasing the inflation rate means rent also going up, also home prices going up. So they want, the renters want to buy a home as quickly as possible. But there's another reason to buy a home, is because mortgage rates start going up. Okay, so before it's too late, they want to buy. So this is, I think, the most recent sort of view from Wall Street Journal. The average monthly rates listed in the US jumped more than 14% year over year in December, climbing to, we're talking about average nationwide, $1,877, according to the data from Redfin. In many major cities, including Austin, Texas, and Miami, Florida, rents increased by more than 30%. It's a crazy situation. So even we can say that they cannot afford the rent, so they have to buy a house. So this is kind of crazy situation in these specific towns. We're talking about Austin and Miami, etc. So economists still recommend buying a home as a way to stave off inflation, to protect, to get rid of inflation and build wealth. Okay? Though it is hardly easy, because it is not easy, but still economists recommend to buy a home. The pressure on renters is coming from many directions. Higher rents are eating into buyers' down payment savings, while rising home price mean that they need to come up with a bigger down payment to compete with other buyers. So many reasons, many directions, the pressure is on renters to buy a home. So that's why they move back to tight home market. 전번 주에 2월 3일 날인데 월스트리트저널이 굉장히 좀 긴 아티클을 보도했는데 렌터들이 지금 다시 홈마켓에 들어와서 가능하면 빨리 홈을 사려고 한다. 그런 지금 뉴스가 들어왔는데 그 이유 중에 하나가 당연히 이제 제일 큰 이유가 렌트가 자꾸 올라가니까. 지금 통계가 네이션와이드 에버리지 렌트가 1,877불인데 그게 1년 전 대비 14% 오릅니다. 코인시던스지만
재밌는 거는 집값이 작년 대비 우리가 미디언 프라이스로 봤을 때 한 14% 잡거든요. 네이션와이드. 근데 그거랑 지금 비슷하다는 얘기인데 그게 그렇게 딱 콜릴레이트 되지는 않겠지만은 아무튼 그런데 지금 some many city 이제 메이저 메트로폴리탄 뭐 텍사스 어스틴이나 플로리다 마이애미 같은 경우는 14%가 아니라 더블 30%가 지금 렌트가 올라왔다. 그러면 거꾸로 얘기할 수도 있다 이제는 이런 동네에서는 렌트를 살 수가 없어서 집을 사야 된다 이런 이상한 논리가 나올 수도 있는데요. 그래서 아까 처음에 얘기했지만은 집을 사는 거가 항상 좋지는 않다 이런 뭐 그런 이제 소문이나 이런 게 있는데 그러나 realistically 따져서 렌트를 그렇게 많이 낸다면 그걸 한번 생각해 봐야 되겠다. 좀 걱정이 되는 거는 뭐 우리가 걱정할 문제는 아니지만 예를 들어서 우리 로컬의 팔리세이드 파크 같은 경우에도 렌트가 두플렉스 한쪽이 막 5,000불이 넘어가잖아요. 우리가 5,000불까지 렌트 해본 것 같아요. 그죠? 5,000불이 넘어간 거는 리스팅 프라이스는 5,400불 보긴 봤는데 그래서 조금 크레이지 시츄에이션이다. 그러나 경제학자들은 그럼에도 여전히 집을 사기 어렵지만 그럼에도 불구하고 집을 사는 거를 왜 인플레이션에 대해서 이제 어떤 그 보호책을 가지려면 집을 사야 된다. 그런 거죠. 지금 집을 사나 제가 여러 차례 얘기하지만 지금 집을 사놔야 아니면 여러분들이 인베스터라면 지금 인베스트먼트 프로퍼티를 잡아놔야 그렇죠. 여러분들의 경비는 30년 고정되고 그러나 밖에 인플레이션은 계속 올라가니까 렌트비 계속 올라가죠. 여러분들 인컴이 올라가죠. 모기지는 픽스돼 있죠. 집값은 계속 올라가면 어떻게 되겠어요? 홈오너들의 입장에는 더블 아니면 트리플 베네핏을 볼 수가 있다. 그래서 아무튼 렌터들이 지금 프레셔를 받고 있는데 왜 프레셔를 받고 있냐? 빨리 집을 사야 되겠다라는 프레셔를 받고 있는데 왜냐하면은 이게 인플레이션이 자꾸 되고 하니까 렌트가 또 올라가니까 돈을 더 내야 되니까 캐시를 집 살라고 다운 페이면 세이빙한 게 자꾸 까먹는 거죠. 그런 이슈가 있고 또 집값이 올라가니까 다운 페이를 좀 더 해야 되는 상황, 자꾸 더 필요하게 되는 거죠. 다운 페이를 더 해야 또 경쟁에서 이길 수가 있습니다. 그러니까 참 지금 집이 현재 준비가 안 된 분들은 특히 first home buyer들 젊은 분들은 참 어려운 상황이다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. Okay. Next news is U.S. consumers begin to pivot to services. Well, what does it mean that we are really interested in buying things during the pandemic, buying the goods, and let's spend money to the services. In other words, like travel or entertainment, etc., services. But now it's changing. So Americans responded to pandemic with a dramatic shift in sending to goods from services. So reduce services expense for services and increase the expense for the goods, buying things, okay, durable goods. But now appears to be reversing and should gather steam as the Omicron wave of COVID-19 ebbs. And also they expect to shift to accelerate, reducing pressure on supply chain and inflation. It's a good direction. People are more interested in spending money on services, go travel or other service area. I guess dining is also a service area. So more go out, more dining, more travel, etc. Rather than spending money on buying things, a golf set or computer stuff or whatever, okay, goods. So it's a shift now. And the strong demand for goods coupled with the distributions to the supply have fueled inflation.
Well, because we could not go out, so our interest is just buying things, so it makes worse for the supply chain. That is why sending it to a 39-year high of 7% in December, the 7% inflation rate. So prices for goods such as furniture and appliances rose 10.7% in December from a year earlier, while the service inflation for cost, such as rent and airline fares, was up a more moderate 3.7%. So right now, maybe now it's a moment to change spending more money on services. 지금 소비자 이제 연구를 해보는데요. 그러니까 스펜딩 패턴을. 그런데 이제 월스트리트저널에서 어떻게 나왔느냐 하면 이제는 사람들이 이제부터는 그 물건을 사던 거를 이제 서비스 쪽으로, 그러니까 여행 가는 것도 서비스에 해당되고요. 그 다음에 이제 레저를 즐기는 거, 이게 서비스 쪽. 그쪽으로 이제 많이 돈을 쓰기 시작을 했다. 그래서 그게 이제 전환점이 됐다. 이렇게 지금 보고 있거든요. 코비드 때는 어딜 다니질 못하고 서비스가 굉장히 줄어들었죠. 호텔이나 식당이나 뭐 이런 게 줄어들고 비행기나 이런 게 줄어들어서 전부 다 어떻게 됐냐면 돈들이 이제 물건 사는 쪽에 많이 집중이 됐었다. 그러다 보니까는 더 모자라는 거예요. 서플라이 체인이 더 부족하고 더 문제가 많았다. 그래서 지금 이게 이제 인플레이션이 이렇게 지금 39년 만에 기록을 세운 7% 정도까지 올라갔다. 그리고 특별히 이제 퍼니처나 어플라이언스 같은 경우는 10%까지 올라갔다. 디셈버에. 이제 그러던 것이 이제 좀 바뀐다. 그래서 이제 좀 긍정적인 방향으로 가지 않느냐 이렇게 지금 보고 있는 거죠. 그래서 그거는 상당히 좀 고무적인 일이 아닌가 이렇게 생각을 하는데 지금 뉴저지에서는 3월서부터는 학교에서 마스크도 벗을 것이라는 예상이 지금 나오고 있는 상태고요. Okay, next news is bond yields approach milestone. In the beginning, we looked at our mortgage interest rate, right? As you saw already, the 10-year Treasury yield went up to 1.9 something. And why is happening right now? So Friday's blockbuster job reports, that means job report was good, has pushed the yield on the 10-year US Treasury note within reach of 2%, close to 2% right now, making a major step in the financial markets recovery from the pandemic. Well, if market is unstable, then money goes to Treasury bond because that is most safest investment. But if market is okay, stable, growing, expansion, then the money coming out of Treasury bond. So coming out of money from the Treasury bond means yield going up. That's basically what's happening. So a good job report means market is good. So money is coming out of Treasury bond to the market and the yield going up to about 2%. That's a historic number. With the release of one report on Friday morning, the US economy looked much stronger to investors than it did minutes ago, and not only increasing the chances that
Fed could raise interest rates rapidly this year, but making it likelier that the economy could withstand such a move. That means, investors' point of view, even though we increased interest rate, the market will withstand. Market will be okay. That means very positive. Investors looking into the market situation. That's why yield, the 10-year Treasury yield going up. Okay, that's the situation. So reflecting that conclusion, the yields on both short-term and long-term, short-term means 2-year, long-term means 10-year, treasuries surged on Friday with the 10-year yield rising 0.105% to 1.93%. It's the highest close since December 2019. So that's what's happening. And some economists said that the Fed will likely have to raise rates higher than the bond market has suggested. Okay? And many investors share that view, noting that if consumer prices keep climbing rapidly, the Fed may have to raise rates more just to get to the whatever level officers think is appropriate on an inflation-adjusted basis. So I guess simply saying investors think that Fed can raise the interest rate more than what statistics suggested. 그 반드가 지금 이제 10-year Treasury yield가 지금 올라가죠. 계속 올라가는 추세 몇 주 계속 여러분들이 봤죠. 그 위에서 본 것처럼 우리가 이제 그 레이즈를 보여드렸지만은 1년 전에는 1.145였다가 한 달 전에는 1.746. 그 다음에 last week은 1.805, this week은 1.963 이렇게 지금 올라가고 있는데 그래서 지금 그 상황을 지금 설명을 하고 있는 거죠. 그래서 이제 job market 리포트가 나오는데 굉장히 좋게 나와서 10-year Treasury yield가 또 2%까지 올라갔고 그래서 인베스터들은 지금 상당히 좋게 보고 있고 Fed가 interest rate를 뭐 빨리 rapidly 올려도 마켓이 그거를 견뎌낼 수 있다고 본다. 그러니까 건강하게 본 거죠. 긍정적으로 본 거죠. 그렇게 지금 돌아가고 있다. 그래서 some investor들은 오히려 인플레이션을 잡기 위해서 그 지금 통계가 서제션 하고 있는 숫자보다도 인트레스트 레이트를 이자율을 더 올리는 것도 괜찮다. 이렇게 아마 지금 보기 든 것 같다. 아무튼 지금 현재 현상은 지금 그 1919년도 레벨까지로 지금 올라갔다. 그러니까 전반적으로 보면 굉장히 마켓이 건강해져 가고 있다. 그런 거고요. 그러니까 사람들이 쉽게 얘기하면 인베스터들이 돈을 국채에다 집어넣지 않아도 왜냐하면 제일 세이프한 게 국채거든요. 거기다 넣지 않아도 일반적인 마켓이 건강하다. 네, 그러니까 일반적인 마켓으로 돈을 많이 투자를 하는 거죠. 그래서 그런 뷰가 있어서 패드 쪽에다가도 빨리 이자율을 올려라. 그리고 마켓이 그거를 충분히 견뎌낼 수 있을 거다. 이렇게 지금 보고 있다. 그런 얘기고요. Okay. The next news is U.S. household debt rose by $1 trillion in 2021. Well, it looks like it's very dangerous. I mean, sounds like. Because U.S. household debt rose by $1 trillion in 2021. But if we look at the actual inside a little bit, it is not.
Well, that's true. American took more new debt in 2021. That's true, but it's in terms of the new debt includes two major loans. One is home loans and the car loans, and even more increase than the financial crisis time period. Okay, and the total household debt rose by 1.2 trillion last year. Why is that? Because they purchased more homes, boosted by higher balance on homes and home and auto loans. Okay, and it was the largest increase since a 1.06 trillion jump in 2007, right before the financial crisis. Total consumer debt now sits at around 15.58 trillion compared with 14.56 trillion a year ago. So from a year ago, it's increased. Okay, so total debt right now is household debt altogether is 15.58 trillion. And right now, the overall is much more than the right before the financial crisis. More debt, we have more debt. Is it dangerous? Well, the article is saying is not so. Let's take a look at this chart here. So this is the total accumulated household debt in US from 2005 till 2022. Right now, the gray area is the increased portion, okay, from like a 14 point some trillion to 15.58 trillion, okay, within a year. Okay, so it's increased. And this is time period, another peak. It was right before financial crisis. So they purchased a lot of houses at the time. You remember, even the bank gives a loan to a dog. Okay, dog has a name, so this is a joke. But so that's the debt level at the time, and then crashed. So the total debt went down. But after that, still they keep the borrowing, and up. Right now, its total debt is much more than the time before the financial crisis right now. Okay, so let's look at what does it mean. The rise in consumer borrowing is not cause for alarm. That's what the experts saying. New York Fed economists said wealth increase. Okay, the New York Fed said it's not a warning. Okay, it's not an alarm, because wealth increased across all income levels during the pandemic. That's why. According to the Fed, though much of the gains accrued to the richest Americans. We cannot say much about that, because those people who has money, they make more money. They made more money. Okay, that's true. And delinquency levels on consumer loans are still around record lows. That's good. Also, 87% of new debt is tied to homes that can appreciate over time. So that is why we're saying mortgage debt is a good debt. Okay, but automobile debt is not good debt, because that's 100% consumption. In other words, as time goes, all the money drains out.
becomes zero, the value. But home loans is different. We call it good debt because home price appreciates. Okay, so that's what they're saying. That's not what I am saying, and that's why it's a good debt. But anyway, this is also interesting statistics. Today's home buyers are in better financial shape because the subprime borrowers accounted for just 2% of the mortgage debt originated in the fourth quarter of 2021. Okay, right now, subprime borrowers is only 2%, but before the financial crisis, the subprime loan portion was 12%. So that's why right now it's much different from financial crisis. Right now, some people are saying, oh, housing market will be bust pretty soon. Not so, because all these indication here, okay, we can see that the market is very strong. And so that's why subprime rate is only right now 2%. Okay, while right before the financial crisis at the time it was 12%. So in general, our economy right now is pretty positive. Well, proportionally, except the stock market. Stock market is also doing very good. Okay? But when is going to stop and maybe something happens, which we don't want to have, but kind of worried. 지금 미국의 가정의 debt, 부채죠. 부채가 지금 2021년도에 $1 trillion 이제 증가했다. 그러면 굉장히 걱정해야 되는 거냐? 지금 현재 전체적으로 전국적으로 이 부채가 15 trillion 정도가 되는데, 그래서 여기 지금 이렇게 도표를 보여드렸죠. 간단히 말씀드리면 이때 미국 가계의 토탈 부채가 많았던 게 금융위기 전에 굉장히 많았었죠. 그래서 크래시가 왔고 그래서 많이 줄었다가 지금 천천히 올라가서 지금은 전체 가계 부채가 15.58 trillion 정도가 되는데 그것도 1년 사이에 지금 1 trillion이 늘었다. 근데 걱정할 거가 이렇게 생각할 수 있는데 걱정할 거는 아니다. 페드 전문가들이 지금 얘기가 is not warning, it's not for alarm이라는 거죠. 왜 그러냐 하면 전체가 지금 wealth 부 자체가 늘어났고요. 코로나 타임 팬데믹 동안에 사실 실질적으로는 좀 부자들이 더 많이 벌었고 그렇지만도 어떤 전체적인 wealth가 늘어났다는 거죠. 그걸 얘기해 주는 것이 지금 딜링버시 레벨이 지금 굉장히 낮다는 거고 그리고 87%의 이 새로 생긴 부채들이 거의 다가 집을 샀거나 집을 샀다는 거죠. 87%가 집을 산 거예요. Tied to the home buying. 그런데 집값은 계속 올라가기 때문에 안전할 수 있다. 그리고 더 좋은 통계는 이제 지금 서브프라임 borrower들이 몇 퍼센트가 되느냐? 2%밖에 안 된다. 그런데 금융위기 전에는 서브프라임 borrower가 약 12%가 됐다. 그래서 지금 결론적으로는 굉장히 우리가 안전한 그런 타이밍에 있다. 그리고 이 위에 보여드린 것처럼 지금 yield가 올라가고 있죠. 국채 yield가 그것은 이제 시장의 마켓이 스트롱하다. 투자 가치가 시장 쪽에 더 있다. 일반 시장의 국채보다. 그런 지금 상황을 보여주고 있다. 그래서 이제 마켓이 든든하다. 전반적으로 굉장히 그래서 긍정적이다. 포지티브하다. Okay, that's it for today, this week.
And again, thank you for joining us and see you all next week.